चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णाभ्यष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. Hare Krishna. So first of all, I feel very blessed and honored to be here in this divine abode of Shri Nityananda Dipchandra. Takže je pro mě velkou ctí a požehnáním, že můžu tady být v božském sídle Shri Nityananda Dipchandry. Hare Krishna. And I also feel blessed to have this opportunity to speak on this holy topic of devotee care in this holy abode. A je pro mě dalším požehnáním, že můžu v tomhle svatém sídle mluvit o svatém tématu péče o oddané. My deep gratitude to His Grace Narakriti Prabhu for welcoming us here and giving us this opportunity to speak on devotee care. Tak vyjadřuji vděčnost Narakritimu Prabhuovi, že mě tady pozval a umožnil mluvit na téma péče o oddané. And my deep gratitude to all of you for coming this morning to hear about this topic. A jsem taky vděčný vám všem, že jste se tady dnes ráno sešli, abyste na to téma naslouchali. We'll begin with one beautiful Prabhupada quote, which is from the purport, 7th canto, 5th chapter. A začneme krásným citátem Šrily Prabhupády ze 7. zpěvu 1. kapitoly Bhagavatam. Okay, may I request someone to please read it? Můžete to někdo přečíst? Mám to číst na hlas, jo? Takže everyone should be friendly for the service of the Lord. Česky? Každý by měl být jako přátelský k službě Pána. Možná bude lepší do mikrofonu, když to řeknu. Everyone should praise another's service to the Lord and not be proud of his own service. Každý by měl chválit, jak druzí slouží Pánovi a nebýt pyšný na svou vlastní službu. And this is the way of Vaishnava thinking, Vaikunta thinking. A takhle vypadá uvažování Vaishnavy, vaikunské uvažování. Hare Krishna. Okay. What do we learn about devotee care from this Prabhupada quote, which is there in the 7th canto, chapter 5, verse 12, purport? Takže co se dozvídáme o péče o oddané tady z toho výkladu Šrily Prabhupády k 5. kapitole 12. verši 7. zpěvu? I'd like to hear from some of you. A chtěl bych slyšet od vás něco. What do we learn about devotee care from this purport point? Co
Co nám tyhle body říkají o péči a oddané? Yes, okay, you can speak your name and then your answer. Maha Gauranga Prabhu? Yeah. Yes, okay, Maha Gauranga Prabhu. Like we should appreciate other devotees. Okay, so good point. One thing about devotee care we are learning from this purport point is one aspect of devotee care is to appreciate other devotees. To je dobrý bod, že jeden z přínosů tady toho citátu je, že péče o oddané začíná tím, že bychom měli mít ocenění pro druhé oddané. Thank you for that input. Yes, something more? Yes, mother, please tell us the name and then your... Prosím, jméno vždycky. Hare Krishna, pranam, yes. So it means that we should, as it is said, we should not be proud about our own service, to be thinking that our service we are more important than the other devotees. Okay, so another point Prabhupada is saying, we should not consider our service to be very important. Of course, it's important we want to do, but we should not be proud of our service. Rather, appreciate other service. That has already been covered. But thank you for this point, not to be proud of one service. Okay, there is one bychom another... neměli být pyšní na svoji službu, ale oceňovat službu druhých oddaných. Důležitý bod. One more important point regarding devotee care. A ještě jeden důležitý bod ohledně péče o oddané. Yes, Prabhu, your name and... Jayananda Das. Jayananda Prabhu. Hare Krishna. I was thinking that there is a point that we are persons, and in Vaikuntha they are also persons. Okay, so we are persons, in Vaikuntha there are also persons, and a little bit more. Že my jsme osoby, a na Vaikuntě jsou taky osoby, a pak je tam ještě něco víc. All of us, we are friends. All of us, we are friends. Přátelé. Okay, good. And all of us are friendly for the service of the Lord. Yes, everyone should be friendly. Also. Yes, so there is and this is Prabhupada says, this is Vaikuntha thinking, Vaishnava thinking. That means we are talking of devotee care, appreciating devotees. That is the culture of Vaikuntha. Oceňování oddaných je kulturou Vaikunty, jak to říká Prabhupada. That is very natural for them. Tam je to pro ně velice přirozené. Can you share some example from Vaikuntha? Like we share many examples from this material world, right? Can you share some example from Vaikuntha, some Vaikuntha devotees appreciating someone else's service? Můžeme se podělit o nějaký příklad z Vaikunty, jak tam oddaní oceňují oddané službu jiných oddaných. We have it in Srimad Bhagavatam. Je to ve Srimad Bhagavatam. Service to Krishna or not? Okay. That is example even from Goloka Vrindavan, right? But we are talking of little bit now Vaikuntha. Takže tohle to bylo z Goloky Vrindavanu. Some example from Vaikuntha. Yes, Prabhu, your name and... Vainateya. This is the name of Garuda. Vainateya. Yes. Čmeláci objevují Kršnu a všichni ostatní jsou ticho, aby naslouchali. The bumblebees are singing praise of Krishna and all others are silent to hear them praise. Okay, good. We get from Vaikuntha. When the bumblebee begins to chant the glories, all the other birds, they are silent. And they prefer to listen and let bumblebee chant the glories of the Lord. That's one. In the same chapter, one more example. I ptáci stichnou, aby slyšeli toho čmeláka opěvovat Pána, a pak je ve stejné kapitole ještě jeden příklad. Same episode, one more example from Vaikuntha is the flowers praising Tulsi. Jak květy opěvují Tulasi. All the Vaikuntha flowers, now Vaikuntha flowers are very sweet smelling flowers, very fragrant, very soft. Všechny květiny na Vaikuntě jsou velice jemné a krásně voní. Now compared to, now you all have experienced some sweet smelling flowers. You go to Mayapur, such roses, champaka flowers, and then there is
night blossoming jasmine, right? Very sweet smelling flowers. Už jste poznali různé vůně v Mayapuru, květy čampaka, oni krásně v noci, když kvete jasmín. And compared to these sweet smelling flowers, the tulsi is not having that great fragrance. A ve srovnání s těmi vonavými květy tulasi až tolik nevoní. All these flowers, they don't get to serve Krishna daily. Right? You like in a garland, you don't find all the flowers daily. Some flowers get turned some day or the other. But tulsi is daily there at the lotus feet of the Lord. Ale ne všechny květy mají příležitost každý den sloužit Pánovi, že na girlandách se střídají a není tam vždycky všechno, ale tulasi je na lotosových nohách Pána každý den. So all these flowers, they praise Tulsi. Is there in the verse in the 15th and 16th chapter of the 3rd canto. Mandar kunda kurabotpala champakaran punnaganag bakulambuja parijata. There are this 10 or 11 kind of very sweet smelling, very sweet fragrant flowers. They say they all praise the service of Tulsi and therefore they have been described as very good-hearted flowers. Že ve 3. zpěvu popsáno 11 druhů květů, které krásně voní a všechny opěvují tulasi, a proto je řečeno, že mají dobré srdce. They have been described as Suman. Suman means very good-hearted. Su means good, man means mind or heart. They are very good-hearted because though they are themselves very fragrant and beautiful, but they appreciate and praise Tulsi's service to the Lord. Že jsou sumana, neboli dobrého srdce, dobré mysli, protože i když tak krásně voní, krásně vypadají, tak opěvují tulasi za její službu Pánovi. If we follow in the footsteps of these flowers of the spiritual world, our heart will also become like a flower of the spiritual world. Když budeme následovat příklad těchto květin z duchovního světa, taky naše srdce bude jako takováhle květina z duchovního světa. Suman has two meanings in Sanskrit. Suman means flower and Suman means good heart. Takže v sanskritu suman znamená jak květ, tak dobré srdce. Okay, so there is an appreciation and so therefore this is one aspect of devotee care. We appreciate others, we encourage others and not be proud of our own service. That is the culture of the spiritual world, which is Vaikuntha. Takže to je jeden aspekt péče oddané, že oceňujeme, opěvujeme službu ostatních, nejsme pyšní na sebe a to je nálada Vaikunthy. In the same purport, Prabhupada continues. You can read the next. A ve stejném významu ještě Prabhupada pokračuje. Everyone should be allowed to render service to the Lord to the best of his ability, and everyone should appreciate the service of others. Such are the activities of Vaikuntha. Každému by mělo být dovoleno, aby sloužil Pánovi, jak nejlíp dovede, a každý by měl oceňovat službu druhých. To jsou, takhle se jedná na Vaikuntha. Okay, now this is the same purport. Prabhupada continues. There is one more other important aspect of devotee care we learn from this quote now. Takže tohle je pokračování stejného významu a tady je zase ještě další aspekt ohledně péče oddané, který se dozvídáme. We have already covered appreciation part. There is another aspect now. Takže o tom ocenění už jsme mluvili, ale je tam ještě něco dalšího. What's that? Ability. Ability? What is that ability? Yeah. The service. Skills. Everybody's Nana and Ashram and to render service according. Everyone should be allowed. What does that mean? How do we relate that to devotee care? Co to, jak to chápat ve spojení s péčí oddané, že každému by mělo být dovoleno sloužit, jak nejlíp to může. How do we relate that to devotee care? Can some more thoughts? Your name, Prabhu? Mahashringa Prabhu, yes. So we are talking of everyone's ability to serve. Fine. You're right. Jaké má kdo schopnosti sloužit, takže o tom se mluvíme. We are just want to further deepen our understanding of this quote in relation to devotee care. Ještě můžeme mít hlubší pochopení tohoto citátu ve spojení s péčí oddané. Some thoughts? Někdo nápad? Yes, Madan? Okay. Yes.
that one should be allowed to do the service that he can do. He has got the ability to do. Okay, for us to allow them, what in relation to devotee care, what could be required to be done? Kdyby se každému yeah. dovolilo dělat službu, jaká mu vyhovuje, jakou dělá dobře. In relation to devotee care, for us to allow others to do service, what should be done in terms of devotee care? Facilitate. Yes, facilitate. Thank you. Takže to znamená, že bychom to měli podpořit, vytvořit proto podmínky. The devotee care is about facilitating or helping other devotees so that they can continue to serve. Facilitate. Very good word. To je výborný bod. Péče oddané znamená vytvářet pro druhé podmínky, aby mohli sloužit. Of all the devotees of the Lord are called Haridas, in journal term, Haridas. Who is the best devotee? Tak kdo je nejlepší z oddaných pána? Bhagavatam describes who is the best of all the Haridasas? Kdo je nejlepší ze všech Haridasů? Govardhan, good, Govardhan. Yes, so the best of the Haridasas is Govardhan. Why he is considered to be the best of the Haridasas, best servant of the Lord? Because he facilitates other devotees' service to Krishna. Proč je považovaný za nejlepšího z oddaných? Protože vytváří podmínky pro ostatní oddané, aby mohli sloužit Krishnovi. He supplies grasses to the cows, so the cows can eat nice grasses, produce milk to serve Krishna. Tam roste dobrá tráva, kterou můžou krávy papat a potom vytvářet dobré mléko pro Krishnu. He produces various colored minerals. The cowherd boys take those minerals and decorate the beautiful face of Krishna. A potom různé minerály, prostě rumělky, barvičky, které pasáčkové sbírají a potom s nimi zdobí tvář Krishnovi. Jiva Goswami describes 64 such ways in which he facilitates other devotees' service to Krishna. 64 upacharas, like we offer, 64 such ways. So we will not go into the detail of that. Jiva Goswami popisuje, že takhle Govardhan nabízí 64 různých prostě věcí, které jsou potřebné pro službu pánovi. My tady nabízíme. So therefore, to allow others to serve Krishna means we need to facilitate, we need to help them, support them. Different devotees require different kind of, help and support. Takže umožnit oddaným službu znamená vytvářet proto podmínky a dávat tomu podporu. Různí oddaní potřebují různou podporu. Again, such are the activities of Vaikuntha. No a takhle se jedná na Vaikuntě. So therefore, to facilitate others, devotees' service, that is the culture of Vaikuntha, that means devotee care. Takže dělat podmínky pro službu druhých oddaných je nálada Vaikunthy a péče o oddané. So we just in our last discussion for last 10-15 minutes, we got two important words. Devotee care means to appreciate others. Takže tady v tom našem začátku už jsme se dostali ke dvěma důležitým slovům, co znamená péče o oddaných, je oceňovat druhé. And to facilitate others' devotee service to Krishna. A taky dávat podmínky, umožňovat jim sloužit Krishnovi. Now I would like to ask you, share one word which defines care for you. Care is very broad term. Share one word. A teďka péče je široký pojem, tak vás vyzývám, řekněte jedno slovo, co pro vás znamená péče. Two we have already covered, two words. Takže dvě slova už tady máme. But to broaden our understanding of devotee care, please share a few more words which defines care for you. Abychom ještě rozšířili to svoje pochopení, co pro vás znamená péče o oddané. Okay, so yes, we'll begin with Prabhu raised the hand quite high. Yes, we'll start with you. Tell us your name. Abhay Charan Prabhu, yes. I believe cooperation and mutual service. Cooperation and mutual Service. Not one mutual service, serving each other, cooperating and serving each other. Thank you, good point. Takže dobrý bod, spolupracovat a sloužit si navzájem. Abhay Charan Prabhu, great. Yes, I will hear from you, Prabhu. Madhusudan Prabhu. Attention. Attention, care means attention. A péče taky znamená pozornost. Yes, so it's very important because to neglect or ignore somebody is very opposite of devotee care. Že někoho ignorovat je úplným opakem péče o oddané.
Yeah, if we give attention to somebody, that person feels naturally cared for. Když někomu věnujeme pozornost, tak ten člověk přirozeně cítí, že se o něj někdo stará. Once I was walking in the temple and I was looking at my phone, and just a walk passed by one devotee, and that devotee was looking towards me to greet, seeking some attention. But I just didn't even notice because I was looking at mobile screen. Jako já jsem šel po chrámu a díval jsem se na něco do telefonu, na obrazovku, a tam seděl oddaný, který čekal, že mě chtěl pozdravit, ale já jsem si ho ani nevšiml, protože jsem se zaměřil na ten telefon. Afterwards, one devotee told me that, that devotee wanted to, greet you, was seeking some attention, but you just walked past by, and that devotee must have felt hurt. A tak pak mi to jiný oddaný říkal, no tam ten oddaný čekal, že se s tebou pozdraví, a teďka ty jsi ho jenom přešel, úplně ignoroval, tak trpí. I went and then apologized, and then I decided I will not look at the phone while moving amongst the devotees. That is very bad. Tak já jsem se mu vrátil omluvit a rozhodl jsem se, že už nikdy nebudu koukat do telefonu ve společnosti oddaných. Because I'll be attentive here, but I should be more attentive to devotees. Protože budu věnovat víc pozornosti tomu, než oddaným. I will be impersonal to some devotees if I'm looking at the phone in public places and so on. So then I decided not to use the phone in public places, because we want to be more personal with devotees and attentive to devotees. Že se chceme k oddaným chovat osobně a být k ním pozorní, takže jsem se rozhodl na veřejných místech se nekoukat do telefonu. So just share this small incident about attention. So care means to be attentive to someone. Tohle je jenom malý příběh té pozornosti, což je taky důležité jako péče. Sometimes in a relationship, husband-wife, the husband earns and provides everything. And the wife feels my husband doesn't care. And the husband says, I'm so much caring. But the wife needs some attention. And the husband thinks care means to provide all the resources, all the money and everything. Někdy v manželství se manžel stará, aby všechno zaopatřil, a ta žena potřebuje jenom trochu osobní pozornosti, a on si myslí, že já dávám pozornost, to je všechno zařizuju. So if you give everything but not attention, then there is something very seriously, something is missing. Když budete dávat všechno, ale nedáte pozornost, tak něco vážného bude chybět. So attention is very important aspect of care. Takže pozornost je velice důležitý aspekt péče. Okay, good, thank you. Madhusudan Prabhu. Okay, some more words about care from Mataji are naturally very caring, so like to hear from them. Some words about. Starostlivé, tak od nich bychom chtěli něco slyšet. Some word that defines care. Nějaké slovo definující péči. Yes. Okay, Yamuna Mai. Mother Yamuna Mai. Also to take care of the physical part. Okay. What is the one word? Ja, on chtěl jedno slovo jenom. Put in one word. Kindness. Kindness. Okay, great. Caring means to be kind to someone. Být starostlivý znamená taky být laskavý. Of the 26 qualities of a pure devotee, which is the first one? Která je první z 26 vlastností oddaných? Kindness. Not humbleness, kindness. Of the 26 qualities of pure devotees, see the list. The first is a devotee is kind. To se podívejte na ten seznam 26 vlastností oddaných. První z nich je laskavost. Remember that Krishna, K and K. We are devotees of Krishna. A pure devotee of Krishna, first quality is to be kind. V angličtině to začíná na K, stejně jako Krishna, tak je Kripalu. kind, je laskavý. The term is Kripalu, Akrit Doho, Satyasarasam, Nidosho, Vedanya, Mrudu, Suchi, Akinchan. So there is a big list, 26. It begins with Kripalu means kind. Takže laskavost je Kripalu, je laskavý. Yes, thank you. Yes, so we got another beautiful understanding of the word care. To care means to be kind. Takže taky to je další důležité pochopení. Péče znamená být laskavý. Yes, Prabhu, remind me your name and once. Jayananda Prabhu. Now I will not forget. Jayananda Prabhu is a great, legendary devotee in our movement. Legendární postava našeho hnutí. Yes, Jayananda Prabhu. Trust. Trust. Yes. Důvěra.
To care means we have to trust, and Prabhupada put so much trust on his disciples. While he was there, he made the GBC and said, "You take all the decisions, even I will follow." Že Prabhupada měl tolik důvěry ke svým žákům, že vytvořil GBC a říkal, vy něco rozhodněte a já se tím budu řídit. Great. Some more words. Yes, Mahagarang Prabhu. Empathy. Empathy. Empatie. What does empathy means? Can you little bit explain? Co to znamená, můžeme vysvětlit? Like to, how to say, to, like, confidentially, like, take care of the devotee, like, in a way that we care about how he feels in devotional service. Okay. My se staráme, jak se oddaný cítí. Jako v oddané. Fine. So, empathy, the meaning of empathy in general is to feel the suffering of others. Že obecně empatie znamená vycítit utrpení druhých. It's a quality called paradukha dukhi. V sanskrtu paradukha dukhi. That we feel the pain of others. Sympathy means to understand the pain of others, but empathy means to feel the pain of others. Sympatie nebo je porozumění pro bolest druhých, ale empatie znamená to i cítit. It is very important quality because the devotees do not just sympathize with others, devotees feel the pain of others. Oddaní nemají jenom sympatie ke druhým a soucit s nimi, ale cítí jejich bolest. Just like the parents, they feel the pain of the child. Jako rodiče cítí bolest dítěte. Yes, good. So we got so many wonderful meanings. So broadly speaking, the term devotee care has two categories of meaning. Takže máme mnoho různých významů a se široka můžeme říct, že jsou dvě základní kategorie, co znamená péče o oddané. What's that category? First is, it is a quality of the heart. Tak jednou kategorii je, že je to kvalita srdce. Like, say, kindness. Kindness is the quality of the heart. Třeba laskavost je vlastnost kvalita srdce. So, like a person, we say, is a very caring person, very kind person, loving person. What does that mean? It's the quality of the heart. Když o někom říkáme, jak je starostlivý a laskavý, tak to znamená, že má takové srdce. But then, we said, that quality of the heart should manifest in something practical action. Pak taky tahleta kvalita srdce by se měla projevit v praktickém jednání. And that is the second category of meaning, means care as a function. To je zase druhá kategorie těch významů, jak pečovat prakticky. So devotee care is a value, but devotee care is also practical service or practical function, action. Péče o oddané je hodnota, ale taky je to funkce, je to aktivita. Just like the word bhakti. Jako slovo bhakti. Now bhakti is traditionally translated as devotion. Tradičně se to překládá oddanost. But what's Prabhupada's translation of bhakti? A jaký je Prabhupádův překlad bhakti? Devotional service. So there is a value of the heart, which is devotion, but how does that devotion manifest? As service, practical service. Že je hodnota, kvalita srdce je oddanost a jak se to projevuje službou. So therefore, devotee care also is a quality of the heart, like kindness, compassion. Jako péče o oddané je taky kvalita srdce, laskavost, soucit. But it should manifest practically also. A mělo by se to projevit i prakticky. Like we want to facilitate others' devotee service. Třeba tím, že budeme vytvářet podmínky pro druhé oddané. We want to appreciate. All that is, something in action. Budeme vyjadřovat ocenění prakticky. Okay, so Lord Chaitanya compares our development of our bhakti. There is a comparison made by Lord Chaitanya himself to the growth of our bhakti. What's the comparison? Can someone recall? Bhakti, what the beach and bhakti. Lord Chaitanya has made a comparison with something regarding the growth of our devotional service.
Pán Chaitanya sám srovnal růst naší oddané služby s něčím. Bhakti Lata, the creeper of devotional service, Good. Rostlinka, Bhakti Lata, rostlinka oddané služby. Lord Chaitanya says one should receive the seed of bhakti from Guru and Krishna, plant it and become a gardener. Pan Chaitanya říká, že by člověk měl přijmout sedínko bhakti od Guru a Krishny, zasadit ho a stát se zahradníkem. A creeper is tender and it requires good amount of care, to see that the creeper grows. Tahle rostlinka je popínavá rostlinka vlastně, která potřebuje péči a je křehká. Therefore, it is actually the care that helps us grow in spiritual life. Takže péče nám pomáhá růst v duchovním životě. So now we'll quickly see the pyramid of growth of every devotee. Anyone who comes to ISKCON will see the growth pyramid. A teď uvidíme pyramidu růstu každého oddaného, který přišel k ISKCONu. Okay, when someone comes initially, a person says, what is this Hare Krishna? Když někdo přichází, tak na začátku říká, co to je to Hare Krishna. This is first contact. První kontakt. What is this Hare Krishna? A person sees someone chanting, dancing, distributing books and saying Hare Krishna. So what is this Hare Krishna? Člověk vidí někoho, jak zpívá, tancuje, rozdává knížky a ptá se, co je tohle Hare Krishna. Now, because the person has spoken once Hare Krishna, this person is a devotee. Ale jelikož už jednou ten člověk řekl Hare Krishna, tak je oddaný. At the bottommost level. Na té úplně nejzákladnější úrovni. Next, a person when he receives some prasadam, some book, devotee interaction, devotees are very kind. A person says, I like Hare Krishna. No, potom zažije ten člověk nějakou interakci, dostane prasádam, knížku, oddaní se k němu chovají pěkně, tak říká, no mně se líbí, já mám rád Hare Krishna. Good people, nice prasadam, nice chant. To jsou dobrý lidi, mají dobré prasádam, pěkně zpívají. And that person continues to interact with devotees, the devotees give more attention, affection, and then a person comes to the next level. A ten člověk má další interakce s oddanými, ty mu věnují víc a víc pozornosti a pak je další úroveň. I am Hare Krishna. To jsem taky Hare Krishna. Now, this person is only Hare Krishna when he comes to Hare Krishna. Otherwise, he goes around, has his own social life, has partying, continues everything else. But when he comes to the devotee, I am also Hare Krishna. A to je jenom, když přijde mezi oddané, jinak má svůj život a mejdany a různé zábavy, ale pak, když přijde k oddaným, já jsem taky Hare Krishna. When someone calls him on the phone, he says Hare Krishna, and his friends are surprised. A někdo mu telefonuje a on se ozve Hare Krishna, a ty přátelé se diví. This person not yet committed, but now wants to identify himself with Hare Krishna. Ještě není odevzdaný, ale už se začíná stotožňovat s Hare Krishna. But when the person continues devotee association, then what happens? And receive love and care, guidance. Když se bude dál stýkat s oddanými a dostávat lásku, péči, vedení, co se stane? Person comes to next level. Tak přijde na další úroveň. And that is, my life is Hare Krishna. Můj život je Hare Krishna. Now person is committed. It's not just Sunday to Sunday he's Hare Krishna. Every day person is committed to chanting Hare Krishna. His life becomes, Krishna becomes the center of his life. Už je odevzdaný, že už to není jenom nedělní Hare Krishna, ale prostě už každý den dělá něco pro Krishnu a jeho život je Hare Krishna. Wait, what is the next level? A teď co je další úroveň? There is one level higher in the pyramid. Ještě tam chybí jedna další úroveň v té pyramidě. What's the next level? Guess? I am Krishna. No, that is never a devotee. That is Mayavadi pyramid. Já jsem Krishna, to je majavácká pyramida. Yes, we'll hear from Mother Pavani. Maybe helping others to be Hare Krishna? Good. Pomáhat druhým stát se Hare Krishna. Now my life is Hare Krishna, but we want others to also be Hare Krishnas. And that is, my mission is Hare Krishna. Takže chceme, aby taky druzí se stali Hare Krishna, takže moje mise je Hare Krishna.
So you see, so in this way, care at every level, there is a different kind of care that is needed for us to continue to grow in our bhakti pyramid. Takže na každé z těch úrovní je potřeba jiný druh péče, abychom v té pyramidě mohli růst. Can we get the images on the end? You want the images? Yeah, why not? Hare Krishna. Ty obrázky rád chtěl taky. Okay, so this is how the care helps us grow. Now, many leaders in ISKCON Leadership Sangha, I have been attending for last several years, making a presentation also. Many leaders said, we as a society, if we have to grow, we have to really care for the devotees. Já se účastním různých seminářů pro vedoucí oddané v ISKCONu a oni říkají, no my potřebujeme růst jako společnost, co se týče té péče o oddané. Now, many leaders echoed this point that ISKCON has spent little over 50 years, maybe now close to 60 years, and we have very good systems, very good established resources, dedicated devotees for the service of the deities. Takže mnoho z těch vedoucích oddaných s tím rezonovalo, že už máme za sebou skoro 60 let ISKCONu a už máme rozvinutou celý pěkný systém, jak se starat o božstva, jak získávat prostředky. One of my friends, he works in Citibank, Asia Head. Jeden můj přítel šel do nějaké městské banky, Citibank. Yeah, Citibank. Asia Head of Citibank. He heads the entire Asia division of Citibank. Celou azijskou prostě sekci Citibank. He said, I have traveled all over the world. Wherever I go to Tokyo, 4:30 Mangal Aarti. I go to Singapore, 4:30 Mangal Aarti. I go to London, 4:30 Mangal Aarti. I come to Prague, 4:30 Mangal Aarti. Everywhere I go, there is 4:30 Mangal Aarti. ISKCON is better managed than Citibank. Říkal, po celém světě, kam jezdím, Tokio, Singapur, Londýn, Praha, tak vždycky tam je o 5:30 ráno Mangala Aarati, to je lepší manažerované než Citibank. Why? Because we have, defined roles and responsibility, dedicated resources, dedicated devotees to care for the deities, and which is excellent. Máme jasně definované zodpovědnosti a nastavené prostředky na to a oddané, který to provádějí, takže je to pěkně fungující. But we don't have anything like that for the devotees. Ale nemáme nic takového nastavené pro oddané. When I go and sometimes talk to some of the temple leaders, I said, do you have some devotee care department? They said, yes. When someone is about to leave, we reach there with holy waters and Maha garland. Já se ptám někde, jako máme nějakou péči o oddané zavedenou a no jo, když někdo chce odejít, tak za ním jdeme s posvátnou vodou a s Maha girlandou. We have nice devotee care. No one can leave this world without the holy water and the Maha garland. Když chce opustit svět, jako když umírá, tak nikdo neodejde bez Maha vody a bez Maha girlandy. I say, what about living? While they are living, do we have some care while... A máme taky nějakou péči během toho života, když ještě žijou. Right? So we need to have the care for devotees, not just when they're leaving, but while they're living also. Takže potřebujeme péči o oddané nejenom když odcházejí, ale taky když jsou tady a žijou. So therefore many leaders discuss, we as a society will grow now that we focus on devotee care. Because Bhagavatam says, beginner devotee, Kanishta devotee is one who is dedicated to Krishna, but not to the devotees. But Madhyama means one who has equal faith in service of devotees like in the service of Krishna. So that is, now the devotee has grown. So therefore as a society will grow when we invest in devotee care. Takže už se o tom mluví, že jako společnost porosteme, když budeme investovat do péče o oddané, protože Kaništa ten se stará hlavně o službu Krišnovi, ale Madhyama už dává stejnou váhu službě Krišnovi oddaným. A společnost poroste už. Hare Krishna.
Any thoughts, any reflections before we go ahead? Než půjdeme dál, máte k tomu nějaké myšlenky, nápady? Yes, Mahashringa Prabhu. That everyone expecting that others take care about him, not to give service or care for others. Very good point. Že často vlastně očekávání je, aby se druzí starali o mě, ale nejsou myšlenky na to, jak bych se já staral o druhé. Takže to je dobrý bod. Now, in the society of devotees, should the devotees be expecting that, oh, who will take care of me, who will take care of me? Then there will be so much of demand. Takže kdyby všichni ve společnosti oddaných jenom se starali, kdo o mě bude pečovat, tak bude příliš mnoho jako požadavků. Mahashringa Prabhu has raised a very important question. Takže to je důležitá otázka, kterou tady vznesl Mahashringa Prabhu. I'll answer by quoting one incident from Prabhupada. A já na to odpovím jedním příběhem od Sešilou Prabhupada. Prabhupada was giving a talk in the New Vrindavan and sitting, in the garden in one of the natural forest settings. Že Prabhupada seděl někde v přírodě v Novém Vrindavanu, dával přednášku. And one of his lady disciples, the Vaishnavi, Supriya Devi Dasi, she was a little bit shivering from cold. A jedna jeho žákyně, Supriya Devi Dasi, se třásla trochu zimou. At the end of the class, Prabhupada called the temple president. He said, look, she needs warm clothes. A Prabhupada si přednášce zavolal prezidenta a říkal, podívej, ona potřebuje nějaké teplé oblečení. She is a devotee, so she is naturally very humble. She will not demand. Ona je oddaná, tak je přirozeně pokorná, nebude si o to říkat. But you as a leader should understand the need and provide. Ale ty jako vedoucí bys měl chápat, co potřebuje a zajistit to. So here Prabhupada, very beautifully answers that devotee care is not about demanding, because devotees naturally are selfless or humble, but devotee care is about providing. We understand the need and we provide. Takže takhle Prabhupada sám ukazuje, jak péče oddané neznamená něco vyžadovat, ale přirozeně poskytovat, chápat potřebu a pak to. Does that answer the question? Thank you, Mahashringa Prabhu. Okay. Yes. So, devotee care is about providing the needs. His Holiness Radhanath Swami Maharaj gave us a vision when we were meeting him. He gave us a vision for devotee care. Takže péče oddané znamená poskytovat, zaopatřovat a k tomu nám dal vizi Radhanath Maharaj. He said every leader should be thinking what will it take for each and every devotee who has come to Krishna's lotus feet to feel protected, inspired and encouraged to go on serving Prabhupada's mission till the very last breath of their life. Maharaj říkal, že každý vedoucí by měl přemýšlet, co by bylo potřeba, aby se každý oddaný, který přijde k hnutí, tak aby se cítil ochráněný, inspirovaný, protected, inspired and encouraged. A povzbuzovaný, až aby sloužil takhle Krishnovi až do konce života. I'll once again repeat. Each and every leader should think what will it take for each and every devotee who has come to Krishna's lotus feet to feel protected, inspired and encouraged. To remember the term PIE, P-I-E, to feel protected, inspired and encouraged, to go on serving Prabhupada's mission till the last breath of their life. Takže ještě jednou každý vedoucí by se měl zabývat tím, co každý z těch oddaných, kteří přišli k lotosovým nohám Krishny, by potřeboval, aby se cítil inspirovaný, ochráněný a povzbuzený, až sloužit Krishnovi až do konce života. So physically protected, spiritually inspired and emotionally encouraged. Takže fyzicky ochráněný, duchovně inspirovaný a emocionálně povzbuzený. So remember devotee care PIE, P-I-E. Takže to jsou v angličtině to. We have other letters for that. Next time you take a PIE, remember devotee care PIE means we have to see that devotee should feel protected, inspired and encouraged. V angličtině to začíná na P-I-E,
což je zároveň koláč. Takže koláč péče oddané je ochrana, inspirace a povzbuzení. Okay, so now we discussed that devotee care means we as leaders, anyone who has come to ISKCON and spent even few years, that person is like a leader. So many people look up to that person. Každý, kdo přišel k ISKCONu a už tady strávil nějaký čas, tak je vlastně vedoucí oddaný, ke kterému druzí budou zhlížet nebo něco od něj očekávat. We have to provide necessary care for the other devotees. Tak bychom měli poskytovat tuhle potřebnou péči o další oddané. It's not one person's responsibility or one department responsibility. Devotee care, remember, is the culture of Vaikuntha, the spiritual world. Že to nemá na starost jenom jeden člověk nebo jeden nějaký department, ale je to kultura duchovního světa péče o oddané. Okay, so now I want to ask you, what are the different areas in which the devotees may need care? Teď se vás zeptám, co jsou různé oblasti, ve kterých by oddaní mohli potřebovat péči. Different areas. Jsou různé oblasti. Okay, yes, Mahagaranga Prabhu. Education, good. Vzdělávání. Which is the first and the foremost purpose of the 7 purposes of ISKCON. The first purpose is what kind of education? Prabhupada has used the word systematic. Že to je první z těch 7 cílů ISKCONu, Prabhupada tam říká systematické Systematic education is the first and the foremost purpose of ISKCON. So yes, you want to care for the devotees by providing them education, systematic education in so many various ways basically. Right? It's a very broad term, but very good. To je první a nejdůležitější bod a cíl ISKCONu, systematicky vzdělávat oddané v různých oblastech. Yes, some other areas we need to care for the devotees. Co další oblast? Yes, Mother Rasbihari Devi. Mental and physical health. Mental and physical health, so important. Mentální a fyzické zdraví velice důležité. Mental and physical health. Now, Prabhupada, whenever he wrote a letter, he said, "My dear so and so, please accept my blessings." What would be the next line in his letter? Wait. Vždycky, když Prabhupada You can raise your hand. Tak jak to začínal, drahý, ty přijmeme požehnání. After offering his blessings, he would in every letter write one line. Ještě tam dal vždycky. Yes, Narakriti Prabhu. I hope this finds you in good health. I hope this finds you in good health. Doufám, že tě to zastihlo v dobrém zdraví. Prabhupada preached all over the world, you are not the body. Že Prabhupada po celém světě kázal, nejsi tohle tělo. But every letter he is saying, I hope this finds you in good health. Ale v každém dopise psal, doufám, že jsi zdravý. Just imagine, he is preaching vigorously, you are not the body. But still he wants devotees to be healthy. Every letter, every single letter. Jak mocně kázal, nejsme tohle tělo, ale přesto si přál, aby oddaní byli zdraví a aby se to starali, zdůraznilo v každém dopise. Okay, good. So therefore, an important area is about physical and emotional health care, and Prabhupada really cared for the devotees. He himself would go all the way out at times to prescribe devotees how they can be healthy. At times personally also care for some of his disciples. There are many stories like that. But yes. Takže péče o oddané znamená starat se taky o jejich zdraví a i emocionální, takže Prabhupada sám to ukazoval, že předepisoval osobně recepty, jak se vyléčit pro oddané, yes. nebo jak řešit ty problémy. What are the other areas we need to care for the devotees? Yes, Prabhu, please tell me your name. Radhakant Prabhu, please. Spiritual guidance. Spiritual guidance, so important. Duchovní vedení. Like we have in some places we have mentorship system. Na některých místech máme zavedený systém mentorství. Nebo... Lord Chaitanya is the one who started mentorship system. A Pán Chaitanya sám s tím začal. He took the hand of Raghunath Das Goswami and placed it in the hand of Swarup Damodar Goswami. He said, "Now I entrust Raghunath to you." Vzal Raghunatha Dase Goswamiho za ruku a vložili do ruky Swarupy Damodara a říká, teďka tě svěřuju jemu. He'll be under your care. On se o tebe bude starat. Whatever you need to know in spiritual life, you can ask him, Lord Chaitanya told. Co potřebuješ vědět o duchovním životě, ptej se jeho, říkal Chaitanya. Is there in Chaitanya Charitamrita? To je v Chaitanya Charitamrita. And
Once Raghunath Das Goswami wanted to ask something from Lord Chaitanya. Jednou se Raghunath Das chtěl zeptat něco pána Chaitanya. Lord Chaitanya said, have faith, he knows more than me, not less than me. Chaitanya Mahaprabhu říkal, měj víru, on toho ví víc než já, on neví méně než já. Sadhya sadhana tattva shikha iharsane amitat nahi jani hoyat jane. Even I don't know as much as Swarup Damodar Goswami, therefore whatever you need to inquire from him. Ani já nevím tolik, co Swarup Damodar Goswami, takže cokoliv potřebuješ vidět, ptej se jeho. He entrusted Raghunath Das Goswami to Swarup Damodar Goswami, now he is your mentor. Takhle svěřil Raghunatha Dase Swarupovi Damodarovi, že to bude teď tvůj mentor. For spiritual guidance. Takže duchovní vedení. That's another important area. Thank you, Radhakant Prabhu. To je důležitá oblast. Some more areas. Ještě další oblasti. Yes, Madhusudan Prabhu. Material facilities. Material facilities like clothing, good. Healthy food, good. Materiální zaopatření, oblečením, zdraví. Yes, away, Charan Prabhu. Soap. Yes, so to care for the body, the healthy food, the soap and everything else related. Good points. Mídlo. We need material facilities, no doubt. Yeah, so we have covered, yeah, medicine. Yeah, perfect. Some more areas. A nějaké další oblasti? Money, good. Peníze. You know, nothing moves without money. Bez peněz se nic neděje. And to the surprise, I was surprised to see Lord Chaitanya tells one of his devotees to care for the finance of another devotee. Mě překvapilo, že Chaitanya Mahaprabhu říká jednomu oddanému, aby se postaral o finance druhého oddaného. He tells you become his finance manager. He's too liberal. He doesn't save anything. Buď jeho finančním manažerem, protože on vůbec neumí šetřit. Can someone recall the details, the names? Vzpomene si někdo, o koho se jednalo? Can someone recall? No. Vasudeva Datta. Vasudeva Datta is so liberal. Now, not just that he wanted the sins of all. You know, Vasudeva Datta was so liberal, whatever money he would have, he would spend it on other devotees. He would not do any savings. Byl velice štědrý, že nejenom, že chtěl vlastně osvobodit všechny, ale ještě všem dával, i kdyby a nic nešetřil, radši jim všechno dal. And Lord Chaitanya says, Grasta hayen iho chahiye sanchay. He is a grasta, he must have some savings. A pan Chaitanya říkal, ale on je grihasta, tak potřebuje nějaký úspory. How will he maintain his family without savings? Jak bez toho zaopatří rodinu, když nic neušetří. And then Lord Chaitanya says, but he is too liberal. A pak říkám, no ale on je moc štědrý. He will not save. On nic nebude chtít šetřit. Shivanand saying, I appoint you as his finance manager. Takže Shivananda se nadělí mu finančního manažera. You take care of his finances, make sure he has savings because he is a grasta. Staraj se o jeho finance a zajistí, aby jako grihasta měl nějaké úspory. Lord Chaitanya has come to give the highest wealth of the spiritual world. A pan Chaitanya přinesl největší bohatství duchovního světa. And Vasudeva Datta Thakur is one of the most exalted of the pure devotees. Vasudeva Datta Thakur je jeden z nejvznešenějších čistých oddaných. But Lord Chaitanya, he says he must have some savings also while he is in the material world. A pan Chaitanya sám říkal, ale musí taky mít úspory, když je v tomhle hmotném světě. So therefore dependence on Krishna doesn't mean we don't do our duty. Takže záviset na Krishnovi neznamená, že neděláme svou povinnost. So Lord Chaitanya therefore he exemplified financial care. He said money, financial care is one important aspect of devotee care. Takže pan Chaitanya sám ukazoval příklad, jak je důležitou součástí péče oddané starat se o peníze. Sometime in the name of, many people would advise, just leave everything and depend on Krishna. And they would not have any savings. And many devotees suffered later because not having savings. Když se to dělo, že se řeklo, jako všeho se vzdejí a jenom závisejí na Krishnovi a potom oddaní trpěli, že neměli žádné úspory. I'm telling a real story which pains my heart. I was traveling in US and I came to know that several of Prabhupada's disciples had to drive trucks in order to earn money in their old age because they had no savings. Co mě
zabolelo, když jsem cestoval po Americe a tam jsem zjistil, několik žáků šli Prabhupády muselo jezdit s kamionem, protože si nic neušetřili a neměli z čeho žít. Real story, nothing fake in that. To není nic vymyšleného, to je skutečně. Financial care. Takže i finanční péče. Especially Lord Chaitanya says for grihasthas. Pán Chaitanya říká zvlášť pro grihasty. Okay, so the GBC committee, Devotee Care GBC committee has identified 12 broad areas where we need to, educate the devotees and support the devotees in terms of care. Takže takhle se určilo 12 oblastí v naší radě GBC pro péči o oddané, kde se starat o oddané, jak je v tom vzdělávat. I hope you can see the 12 areas of devotee care identified by the GBC Devotee Care Committee. Takže tady jako je to napsané v angličtině, jestli to vidíte. The first and the foremost is spiritual life. Takže první nejdůležitější oblast je duchovní život. There are 11 more, and all other 11 are not directly spiritual. They are like material support. Pak je ještě 11 dalších oblastí, které nejsou přímo duchovní, to je jak materiální podpora. Like some of you already pointed out, healthcare physical, healthcare emotional, education, we discussed finance, but there are so many more. Just see a list, and this is a broad category. There are subcategories. Jste už něco z toho zmínili, péče o zdraví a vzdělávání, finance, ale je toho ještě víc a to jsou široké kategorie, které pak jsou tam ještě detailně rozepsané na další podkategorie. Take an example, number 9, travel and immigration. Můžeme si vzít tady příklad číslo 9, cestování, přistěhovalectví. While we were planning for a devotee care tour of Europe, we were not sure how to get the Schengen visa, and it was becoming difficult. Když jsme plánovali tady to turné ohledně péče oddané po Evropě, tak jsme si nebyli jistí, jak seženeme víza nebo Schengenu. So one devotee from Lithuania who was expert in this, he guided and he helped us put the application and get the visa. A jeden oddaný z Lotyšska, Lithuania. Litvy, Yeah. nám pomohl s tím vším, jak sehnat víza. And therefore we are able to travel and conduct this training. Díky tomu můžeme takhle putovat a dávat tenhle trénink. So like that, there are so many areas. Now, it's not that different communities will have different needs at different points of time. But this is like the total list. Takže tohle je celkový souhrnný seznam a různé osoby nebo komunity budou mít různé potřeby v různých dobách. And it could be expanding. This is not just the end. In each category there could be further subcategories. To všechno by se ještě dalo rozdělit dál, že to není všechno, to může být ještě další podkategorie. Any thoughts, any questions, any reflections? Nějaké otázky, myšlenky tady, co se toho týče? Yes, Mother Rasbihari Priya. Mother Rasbihari Devi. Yes, this is what you were speaking about Prabhupada's disciples having to drive trucks. Yes. Yeah. So this is very oftentimes on my mind that as a movement we grow older and older, so to say. And in many yatras there is not a great influx of new devotees coming. So this issue is very much on my mind, and especially for the devotees who are staying in the temple, who dedicate their whole life. When they hit their 60s, 70s, they are not able to physically do as much as possible. And I think this is a very hot subject matter. To je hodně aktuální téma, protože oddaní stárnou a pak mladí nepřicházejí a jak se potom postarat, jak on říkal ten příklad, že řídí kamiony. Takže to je vážné téma. Yes, this is very important. Therefore, the leaders in ISKCON are also concerned, and the GBC is also concerned, seeing all these cases. And therefore, these devotees can be supported if we have communities of care, community of caring devotees. Takže GBC taky si s tím dělají starosti, jak tohleto pořešit a potřebovali bychom na to komunity oddaných, kteří se budou starat o tu péči.
only a community can support, right? It's not like, as I said, one person's responsibility. And there is one leader, the leader may change tomorrow. There could be one temple president who may say, I'll support, but that person himself may change. Who want to support those who have dedicated their lives? So therefore, when there is awareness, when there are community of caring devotees, then this need can be provided. And therefore, with this thought, this devotee care education has been initiated. Že nemůže to zaopatřovat jeden člověk, ale je potřeba komunita, která si toho bude vědomá, bude to mít na mysli, jak se starat o oddané, a proto taky vznikla celá tahle iniciativa péče o oddané. We have a long way to go. Takže máme před sebou dlouhou cestu. Yeah, as I said, because we still do not have a dedicated, rules and responsibilities, dedicated people, resources. We have to work out a lot in order to be able to support the devotees. Because we go and tend to make new and new devotees because they give service. And old devotees become liability, like an old bull. Now he doesn't work in the field, only a liability. So therefore, who we want to take care of? Leave them alone. Je to velice potřebné, aby nejenom, že budeme schánět, aby přicházeli noví oddaní, ale aby taky se zajistila péče pro ty starý, který jako pak jsou, jako když starý vůl už nemůže nic dělat, ale je potřeba se o něj dál starat, tak jak to bude zaopatřené. So therefore, as a ISKCON collectively you have to think, that we just want to make new and new devotees and leave the old ones on their own, or do we want to invest energy in supporting these devotees who have given so much? Takže kolektivně jako ISKCON bychom měli uvažovat nejenom, jak přivádět nové oddané, ale taky jak zaopatřit ty, kteří už jsou staří a nemůžou se sami nějak zaopatřit. Therefore we are discussing about this devotee care education. Proto mluvíme o tomhle vzdělávání péče v oblasti péče o oddané. Just like there are these 12 areas of which spiritual life, though foremost, there are 11 other broad areas of support that is required to the devotees so that they feel protected, inspired and encouraged in their spiritual life to the last breath. Takže proto je sice nejdůležitější a hlavní je otázka duchovního života, ale pak je tady ještě těch 11 dalších kategorií, aby se oddaní cítili ochránění, inspirovaní a povzbuzení až do konce života. There are 12 recipients, broad recipients of devotee care. Teďka máme tady 12 kategorií příjemců péče. Have a look at this list. Podívejte se na ten seznam. Now, just to remember, Prabhupada says in his purports, civilized society means to protect 5. Prabhupada ve svých komentářích říká, civilizovaná společnost chrání 5 kategorií. What are those 5? Kdo to je? Cows, krávy, Brahmins, children. děti. Those first 5 are those. Civilized society means to protect those 5. Takže to je tady prvních 5 kategorií na tom našem seznamu. And then the 4 ashramas, brahmachari, grihastha, vanaprastha, sannyas. Potom 4 ashramy. There are 4 ashramas. Even sannyasis need care. I sannyasi potřebují péči. Someone asked, what about the GBC members? Někdo se ptal, co členové GBC? I said, their name has to be put here. This list is not full complete as yet. Different, we have to, this list will expand. Right? So everyone in this world needs care. Každý v tomhle světě potřebuje péči. Right? So this is the 12 broad recipients of care. Within each category, there are subcategories who have different needs. Takže zase tady je 12 kategorií příjemci péče a každá z nich má ještě podkategorie. Každý potřebuje trochu jinou péči. So, now, I will end with the mission of devotee care within ISKCON. Teď to zakončím misí péče o oddané v ISKCONu. How are we going to achieve what we are talking? Jak toho dosáhneme, toho, o čem tady mluvíme? So, our devotee care mission is, we will spread now remember, devotee care, two categories of meaning we discussed in the beginning. Takže máme misi péče o oddané, má to 2
hlavní složky, pamatujete si? One is related to devotee care as a virtue, as a value of the heart. Jedna je péče oddané jako ctnost, vlastnost srdce. And other is practical service. A druhá je praktická služba. So our mission, I'll go to that. Oh, sorry. The head. Our mission, devotee care mission is we will ensure that the Vaishnava virtue of care, which is a quality, pervades all aspects of ISKCON society. Takže naše mise, naše vize je, že budeme se snažit zajistit, aby tahle ctnost, ta vlastnost poskytovat péči prostupovala všemi aspekty společnosti. How will that happen? We go to talk about it. A jak se to stane, že o tom budeme mluvit? There are so many examples from scriptures, from Prabhupada's life about this virtue of being a caring leader. Je mnoho příkladů v písmech i z Prabhupádova života, jak tahle ctnost péče je vlastností vedoucích. And we will support and provide specific care services. Those 12 areas will either support or provide specific care services to enhance the overall well-being of all ISKCON members. Druhý bod je, že budeme podporovat a poskytovat specifickou péči a budeme poskytovat ty služby, které podpoří, aby se dobře dařilo všem členům ISKCONu po duchovní, emocionální, fyzické i sociální stránce. Like suppose someone needs a legal, some advice, and I may not be able to give that advice because I am not expert. Then I know I know some experts in this field who are good, devotees, who are like well-wishers. Then I can connect them. We are supporting. Třeba někdo potřebuje právnickou radu a já sám se v tom nevyznám, ale vím o někom, kdo je schopný mu to poskytnout, tak je propojím. Like one devotee gave me the contact of his friend who deals with all the travel and immigration, and he helped us with the tickets, international tickets at a very nominal price. Jako mě jeden oddaný spojil s někým, kdo se vyzná v plánování cest a sehnal nám letenky za velice dobré ceny. So in this way, practically, we want to support the devotee communities with practical services, either provide or support, and also spread the virtue of devotee care by talking about it. Chceme poskytovat tyhle schopnosti a praktickou péči a zároveň povzbuzovat, aby se sílila ta niterná vlastnost a laskavost, která je k tomu potřeba. Okay, before we break for today's session, takže než pro dnešek skončíme tady, I want to ask His Grace Narakriti Prabhu and all of you, can we have part 2 of the devotee care session either today evening or tomorrow morning? What will be more suitable? Bych se zeptal, jestli by bylo lepší mít druhou část dnes večer nebo zítra ráno? Yes, so those who are here, is it possible to have part 2 of this session where we talk of some important skills, the practical and the practically and effectively caring for devotees needs some skills. We'll talk of some skills required. Jsou potřeba nějaké schopnosti praktické, abychom se dokázali starat o oddané, a o tom budeme mluvit v druhém dílu. We have 2 choices, either we have it today evening or tomorrow morning during the same slot. Whichever is more convenient to you all, if you can come. Tak jenom co je pro vás lepší, jestli dnes večer nebo zítra ráno se tady sejít. Kdo chce zítra ráno? Okay, we have 4 devotees who raise hand for tomorrow morning. And what about others? Today evening? A kdo chce večer? We have... Už jsme to udělali 2krát. We are here, those who are here, both alternatives are okay. Okay, those who are here, both alternatives are okay. Yeah, so we just adjust to those who have to drive. Oh, those who have to drive. Pro ty, kdo jsou tady, tak je přijatelná volba. So tomorrow morning is better, seems to be? For those who are going to drive. For others, those who are here, they can also come tomorrow morning. So we can have one of the slots where we together discuss the part 2 of this. So maybe tomorrow morning?
Takže to necháme na to ráno, že pro ty přespolní bude snadnější se sem dostat. And today evening, if we want to have, we can have some other satsang. A jinak večer můžeme si udělat jako satsangu dneska tady. Yeah, so we can have some other session. Jako s nějakou jinou náplní. Fine? Okay. So today evening, if we want to have 1 hour. We can go for at 6 o'clock. Okay, so 6 to 7. We have invited some others, I don't know. Others also, yeah, we can just circulate 6 to 7. And it will be more devotees general, yeah. Yes. So we can have 6 to 7 today evening a general satsang program where we can discuss from Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita. Od 6 do 7 večer bude trochu širší sešlost, kdy budeme mluvit o Chaitanya Charitamrita. But tomorrow morning, the same time, we will have the part 2 of the devotee care seminar. Zítra ráno stejná doba, druhá část péče o oddané. Now, as a caring, I don't want to extend the class too much because it's time for breakfast. So I don't want to scare you away. Instead of care, you know, if there is lack of sensitivity, then the care becomes care. Já to nechci protahovat, už je čas na snídaní, tak místo, abych se mluvil o péči, tak abych vás nezastrašil. So we will now break the session so that you all, and including me also, you all can take honor prasadam. Aby jsme všichni, včetně mě, mohli uctít prasadam. Very important aspect of care in the 12 areas of care. Taky to je jeden z důležitých aspektů té péče. Hare Krishna, Jai Srila Prabhupada ki Jai, Shri Nitai Navdeep Chandra ki Jai. Hare Krishna. Thank you very much.